Hello, everybody. Welcome to Offside Thallukal quarter edition. റോഹിത്തിന്റെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാരിദ്ര്യമാണ് നമ്മുടെ മുഖമുദ്ര. അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ as soon as possible. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ്? ഹൗ വാസ് ദ പ്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ്? എടേ, ഈ വേൾഡ് കപ്പ് വേറെ ലെവലാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളെ പഴയ വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഐ മീൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, കളികളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് വേറെ ലെവലാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അതെ, കാരണം എല്ലാ എക്സ്പെക്ടഡ് ടീംസും പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ജയിച്ചു, which is very rare. Except Spain. Except Japan. We predicted Japan to go through. Right. Yeah, but I mean we predicted because Asian solidarity. അതല്ലാണ്ട് കളി ബെറ്റർ ടീം ക്രൊയേഷ്യൻ അല്ല. Spain to go through. അത് ചിലർ predict ചെയ്തു, ഞാൻ predict ചെയ്ത മൊറോക്കോ ആയിരുന്നു. Just say. I think you are the one with the hot take, right? No, I think Prabha also. Prabha was also there, yeah. But Prabha was not. It was basically Real Madrid anti. പ്രഭയുടെ ലോജിക്കാണ്. അതായത് റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുക്കാത്ത ഏത് ടീമാണ് ഒരു പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് ഒക്കെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്? യു നീഡ് റിയൽ മാഡ്രിഡ് ടു ചക്ക അടിച്ച് ജയിക്കണമെങ്കിൽ റിയൽ മാഡ്രിഡിലെ പ്ലേയേഴ്സ് വേണം. And if ആരെ എടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ റാമോസ് എന്ന് പറയും, റിയൽ മാഡ്രിഡ് അല്ലതാണ്. നാച്ചോനെ എടുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. നാച്ചോനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എടുക്കായിരുന്നു. I mean, Eric Garcia didn't even play. He played Rodri. In defense. Asensio എടുത്തിട്ടില്ലേ? Asensio Real Madrid അല്ലേ? Asensio Real Madrid. Asensio സ്ട്രൈക്കർ കളിപ്പിച്ചു. സ്ട്രൈക്കർ കളിപ്പിച്ചാണ്. റിയൽ മാഡ്രിഡ് കളിപ്പിക്കാത്ത ആളെ വിളിച്ചു വരുത്തി കളിപ്പിച്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. സത്യം. വേറെ ആരാണ്? സൊള്ളി, നാച്ചോ ആൻഡ് അസെൻസിയോ. Who else is there? A Spanish player for Real Madrid. Carvajal. Dude, Carvajal played. Yeah, Carvajal played in the group game. Carvajal played in the group game. ഇതാണോ റിയൽ മാഡ്രിഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ടീമിൽ രണ്ട് ഉള്ള മീൻസ് അവരുടെ ടീമില് ഓക്കെ, വാസ്കസിനെ എടുത്തില്ല, പോട്ടെ. വാസ്കസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. വാസ്കസ് ഓവർ കാർവജാൽ? നോ വേ. ഫക്ക് ദാറ്റ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർക്കൊരു സ്ട്രൈക്കർ ഇല്ല സ്പെയിൻ, അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ല അവർ ഈ കളി ജയിക്കേണ്ടതാണ്. I don't know, man. I mean, as again, this is sounds very typical of, tiki taka without penetration. 70% പൊസിഷൻ നോക്കുക, ഷോട്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് ഇടുക. ഇതൊക്കെ ഈ കളി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 2018 ഇതേ പരിപാടിയായിരുന്നു. അഗെയിൻസ്റ്റ് റഷ്യ they lost in the same manner. പെനാൽറ്റി ഇറ്റലിയുടെ അടുത്ത് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് യൂറോസിൽ, പിന്നെ ബട്ട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് കണ്ടിന്യൂ. ഇറ്റലിക്കെതിരെ I think they scored they scored like 2 goals each. Both the 1-1, right? 1-1 അല്ലായിരുന്നോ? I think it was 2-2, but yeah, we could 2-2. അതെ, മറ്റേ ഡാനി ഓൾമോ മൊറാട്ട അടിച്ചു. ശരിയാണ്, തോന്നുന്നു. Right. എന്നിട്ട് മറ്റേ കിയേസ 2 ഗോൾ അടിച്ചു ഇറ്റലിക്ക്. Right. That match was actually at least exciting to watch. Oh yeah. But I think I think it's a valid point. What they're missing is basically a striker, and Luis Enrique is expecting a striker who will actually do a lot more than just striking the ball. Like he has to be a good number 9 who can actually do collaborative play. പക്ഷേ ഇവരുടെ ടീം സെലക്ഷനും ശരിയല്ലായിരുന്നു. അതായത് സ്ക്വാഡ് സെലക്ഷൻ. ഈ ഇയാഗോ ആസ്പാസിനെ ഒന്നും എന്താണ് ടീമിൽ എടുക്കാത്തത്? ഹീസ് പ്ലേയിങ് ഗുഡ് ഇൻ ലാ ലീഗ. കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് പുള്ളി അത്യാവശ്യം തിരക്കില്ലാണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മെയിൻ ആയിട്ട് കളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വാഡ് മെമ്പർ ആയിട്ട് എന്തായാലും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഡാവിഡ് വിയ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയർ ഇപ്പൊ സ്പെയിൻ ഇല്ല. റൈറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഒരു out and out striker is not there. It just doesn't exist, I guess. They had Diego Costa last World Cup. I mean, he was good for that game against Spain, after which then he also kind of dipped. I don't know. What do you mean he was good in the game against Spain? Oh, sorry. What? I'm sorry, I fucked up. Portugal. കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ്. Yeah, Cristiano Ronaldo hat-trick. ഓർമ്മയില്ലേ? കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ്. ഞാൻ യൂറോസ് ചിന്തിക്കായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പില് like he scored 2 goals in that game and yeah, he was good. But I think 3. No, Ronaldo scored 3, Costa scored 2. Costa scored 2 goals. So yeah, I think റൊണാൾഡോയുടെ ജീവിതത്തിൽ റൊണാൾഡോ നന്നായി കളിച്ച ഒരേ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ഗെയിം അതാണ്. 3 ഗോൾ അടിച്ചു. I mean, to be fair, even that game is like De Gea fucked up 1 goal. ഒരു ഫ്രീ, അവസാനം ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ഉണ്ട്. That's it. That I think all of Ronaldo's games are like that. There's one moment of brilliance and everything else is like
Okay. I'm talking അതിന് like a hater. I don't want to go there. അത് Honestly, one അല്ല, moment പക്ഷെ of വേറെ brilliance madida goal I mean game Fair കളി enough. Fair ജയിക്കാൻ. enough. Like it's whether you can consistently give those moments of brilliance, right? Like that is what is important. If True. Ronaldo downfall എന്ന് പറയാൻ കാരണം is because he doesn't give those moments of brilliance anymore, right? So Yep. it's Okay. So That's നമ്മള് a റൊണാൾഡോ topic. good segue to the Portugal game. Yes, exactly. That's what I was going to say. Since we're on Ronaldo, let's start with Portugal Switzerland first. Yes. This അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു. ഞാൻ Great game. ആക്ച്വലി ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത കളി ഇതാണ്. പോർച്ചുഗൽ വേറെ ലെവൽ. definitely അതായത് അവരുടെ സ്ക്വാഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവർ കളിച്ചത് ഈ കളിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ വേൾഡ് കപ്പില്. എനിക്ക് സന്തോഷമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് വന്ന റാമോസ് 3 ഗോൾ അടിച്ച്. ഇനി എന്തായാലും റൊണാൾഡോ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. I swear, I don't even know who that guy was. I mean, apparently he played for Benfica and he was really good at UCL. Yeah. When Champions League അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത്. So He's the next Darwin Núñez basically. Yeah. he's been playing well. പക്ഷേ എടാ സത്യം പറഞ്ഞ as a United fan, right? Like I was like, will Ten Hag get benched? Sorry, Ten Hag അല്ല, എന്താ Cristiano get benched, right? Because Cristiano bench ആയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുമാതിരി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പോർച്ചുഗൽ വേൾഡ് കപ്പ് ജയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലെന്ന്. But now that Ronaldo has been benched, all of a sudden I'm like, wait a second, പോർച്ചുഗൽ ജയിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു Yeah, I mean, Yeah. why not, bro? Like they have a good chance as any other team, I would say. yeah And no if you believe that Argentina can win the World Cup, then why Yeah, not definitely. Portugal? Yeah, if you Exactly, believe yeah, exactly, dude. if you believe Argentina can win the World Cup, then definitely Portugal can. I mean, Brazilian fans are like elite, I guess, top tier, Mhm. and then it is like maybe England. I think England is better than Argentina, I would say. Yeah, I would Oh, agree. Yeah. definitely. Portugal, Switzerland. Yeah, who scored for Switzerland? Kanji. Akanji. Akanji, yeah. അതൊരു The Man City defender. കോർണറിലായിരുന്നോ? corner Yeah, corner. Yeah. By the way, Pepe is, I think, now the oldest, not the oldest, but the 39. oldest European scorer in a World Cup. World Cup? Oldest Yeah, European scorer. Who's the oldest scorer? And this guy, Roger Milla, 42, Cameroonian. Yep. Cameroonian, yes. Pepe has more World Cup knockout goals than Cristiano Ronaldo, just saying. That's damn, son. And also, he has the same number of World Cup knockout goals as Lionel Messi. കൊട്ടുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ. അതെ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടി ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് സൈഡിൽ കൊട്ടു നമുക്ക്. അയ്യോ. പെപ്പെ ഈസ് പ്രോബബ്ലി, അതായത് ഏറ്റവും പോർച്ചുഗലിന്റെ ഈ സ്ക്വാഡിലെ ഏറ്റവും ഓവർലുക്ഡ് അണ്ടർ റേറ്റഡ് പ്ലെയർ ആയിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത്. Definitely. അവന്റെ ലോങ്കിറ്റിവിറ്റി And he's defending really well. Like it's not like ചുമ്മാ അപ്പൂപ്പ കളിയൊന്നുമല്ല, നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റൊണാൾഡോ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് കളിച്ച പോലൊന്നും അല്ല, മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ട്. But then as a defender, you can stay longer. Defender or a goalie, you can stay up That's to true. That's true. And I would also say it depends on your defensive line. Like Ipo, they are making Ruben Neves play as, sorry, not Ruben Neves, who is a Ruben Diaz play as a stopper. So the thing is, if Pepe is playing cover, the stopper is tasked with the job of running and intercepting that guy. Like all the running job will be done by Ruben Diaz. And then any slip over that happens, Pepe will just sweep it out. Pinna headers, yeah, he takes care of it. So Pepe is pretty good at that. It is a good tactical decision, I'd say. I agree. പക്ഷേ അതായത് lack of speed, പെപ്പയുടെ lack of speed is compensated by Ruben Diaz. Ruben Diaz. അതുകൊണ്ട് and Ruben Neves വേണേ പറയാം. Yeah. And Ruben Neves എന്ന് വേണേ പറയാം. Ruben Neves also covering quite well actually. Ruben Neves did not start this game, did he? Not this game. Portugal match. Not this game. It's funny, right? I mean, he didn't start. I mean, Santos didn't start Ronaldo. Santos didn't start Neves. Santos didn't start Cancelo. Yeah, I'm like, My man Dalo, dude, he played brilliant. Okay. നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു തരണം. ശരിയടാ. സത്യല്ലേ? Dalo, he played brilliant. Why? What is? Okay, അല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല. Dalo was brilliant, man. Dalo, I mean, I've been watching some United games also. Dalo, wherever Dalo has played, he has played very well. Dalo ഈ season. Yeah, like if he's available for free, I would honestly suggest Barcelona to come and swoop him. Like amazing physically and attacking wise also is brilliant. Dalo United പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. Yeah.
I just want to say Barcelona should not buy more players before they sort out their finances. Barcelona's finances started, man. I think it's I think He's it's available for free. Laporta is like running a scam to show that Barca, അയ്യോ ഞങ്ങൾ ബാർസ പാവങ്ങളാണ്, പൈസ പിന്നെ ബാങ്കിൽ പുള്ളി പൈസ കമ്മാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പണ്ട് കുട്ടീനേക്കും ടെമ്പിലേക്ക് കുറെ കാശുണ്ടെ കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ ലപ്പോട്ട് അല്ല ഫ്രീയില് മാത്രമേ മേടിക്കുള്ളൂ. അതായത് സാൻചോ നിനക്ക് പറ്റിയ ക്ലബ്ബായി ബാഴ്സലോണ. ഇപ്പൊ എന്ത് ഫ്രീയില് കിട്ടിയാലും മേടിക്കും, ഏത് കഴുതയാണെങ്കിലും മേടിക്കും. ഫ്രീ ഐ മീൻ കഴുതകൾ, talking about കഴുതകൾ, never mind. We are going to club football. Let's stick with the World Cup. So maybe എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. അതായത് ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇനി റൊണാൾഡോ ഏതെങ്കിലും കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? I mean, it's very hard, man. I mean, മൊറോക്കോക്കെതിരെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. If they underestimate Morocco, like I don't know. Like I they think think Morocco is easy to score against. I think not to start Gonzalo Ramos is unfair. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് യു നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റിയലി അൺഫെയർ. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ എന്താ അവന്റെ പേരെന്താ, റഫേലിയോ, റൈറ്റ്? വാട്ട്? Rafaelio has never started. Dude, he's playing so well. അവൻ എപ്പോ കയറി വന്നാലും എന്ത് കളിയാണ് വിളിക്കണേ, ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭീകര കളി. I think what they're trying to exploit is basically that Joao Felix, Bruno Fernandes relation. But before the World Cup also, there was this one game against Nigeria that they played without Ronaldo, which came out to be very good. So I had watched that game and I was like, damn, this team actually plays really well. But then group stage on the board, they actually started starting Ronaldo and that chemistry changed. Because how people actually position themselves, all of that changed. Now they switch back to this one, it's like champagne football once again. Dang. So I think they should stick to that. I mean, Santos himself said, I want the team to play more fluid. With Ronaldo, it's a little bit more static. And the pulli parayam chedu. I mean, I am quoting from some social media page, so I'm not sure about the authenticity. But yeah, most people wouldn't start Ronaldo in the next few matches at least. Definitely. But yeah, definitely, I think he'll be a really good option when it comes to penalties. So if it goes into penalties, he should definitely come in. And I already see a narrative like Portugal in the finals, 0-0. Ronaldo comes on as a sub, 90th minute header, wins it. Not even 90th minute header. He'll come 90th minute. Game will go into extra time, penalties, and he will score the final. He will score the final penalty. Or that. And he's cemented his goat status. And the funny thing is, I've seen this in 2016. Or 2014, I'm not sure. One of those UCLs. ഇത് ഇങ്ങനെ തീർത്തിട്ട് അവൻ അൽ നാസറിൽ പോകും. അവന്റെ ഇവിടുത്തെ ഗോഡ് സ്റ്റേറ്റസ് സിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ അൽ നാസറിൽ പോകും. അപ്പോ റൊണാൾഡോ ഇനി അടുത്ത കളി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, which is let's go France Poland. Okay, France again looks unstoppable right now. Mbappe unstoppable, Giroud unstoppable. ജിറൂഡ് എന്താടാ, ജിറൂഡ് ഞാൻ ഓർത്ത് ഇടയ്ക്ക് ചുമ്മാ ഗോള് കളയുന്നൊക്കെ, പക്ഷെ he's playing so well. Is Giroud the most underrated striker of our generation? Most probably one of the probably. Who else is there? Underrated, by the way. Good question. See, they're underrated. So it'll take us some time to figure them out. Exactly. To be honest, I think Benzema was underrated for a while, but I think last not anymore. People have started not anymore. Firmino is also underrated, but that's Liverpool bias. Yep, probably. But again, I think if you look at the number of goals, Firmino and Giroud is probably the same. If you look at career goals. And Giroud is probably the guy who converts all of those almost 0 XG goals. Angantha right. Giroud, probably. But yeah, Sam. I think I think it's Giroud is underrated. Like ഈ stats നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ Giroud has more goals for France than Thierry Henry, which is crazy, man. Like Thierry Henry is the greatest of all time. Like at least for I think he's the best player to play in the Premier League. And then you have this guy who's like lazy and slow, and he suddenly has more goals for French national team than
Thierry I Henry, mean, we come had on, that brother. discussion, right? Depay is now the highest. Is now, or is he going to be the highest scorer from Going that? to He's become. beating Robin Yeah, Van Persie. Robin Van Persie. But Van Persie was also like Van Persie was not like he's not like like he had 2-3 good seasons towards the end of his career. Correct, He exactly. was like Depay for like a lot more. Towards the end of his career, So, I mean, I thought he end was of his like career എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും, yeah, Van Persie came onto the scene really late, like, you know, Yeah, for his age, yeah. I mean, okay. Van Persie 19 വയസ്സിൽ ആർസണലിൽ പോയി. പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ പീക്ക് എത്തിയത് 2010 മുതൽ 2013 വരെയാണ്. 2 സീസൺ ആർസണലിൽ പുള്ളി 30 ഗോൾ വെച്ചടിച്ചു. And then in one Yeah. season, like Ferguson's last season, he went to Manchester United where he went crazy. Actually, Sanjo, I'll tell you, Van Persie was Right. underrated before he came to United or before his last season in Arsenal. Yeah, Van Persie was underrated. Underrated, Yes. definitely. Yeah. So, I mean, I think we also have this bias that we look at past players with a tinge of nostalgia and label them as goats. That is definitely there. But yeah, I mean, but Thierry Henry And also, like, any day better Thierry than Henry is Giroud. goat, man. Come on. Thierry Henry is any Thierry day Henry better than is- Giroud. Dude, Could I started watching football because of Thierry Henry. My brother is an Arsenal fan because of Okay. Thierry Henry. Okay. Like Thierry Henry is the reason we bought a FIFA video game. Oh, see. Yeah, so I don't know. I don't think anyone can ever, for me at least, like there's no better player in the Premier League than Thierry Henry. Yep. Rohit is gonna say Rooney, I guess. Yeah. Fuck Rooney. Dude, Rooney is- what is wrong with you, man? How can you say Rooney? I'm not gonna say. Rooney strike, Huh? like Korai seasons, he didn't even play as the main striker, right? He was always playing as the center forward behind the main striker. Okay, and his work rate is just incredible. I think it is almost unmatched. Thierry Henry won the treble, won the World Cup, won the Premier League, was invincible. Won the UCL with Barcelona. I'd like to add Luis Suarez to that list, underrated strikers, because I think he did his job pretty well. Suarez is not underrated, dude. I think Suarez for Barcelona is definitely not underrated. Suarez for Liverpool was underrated, but I Suarez would for argue Barcelona- Suarez for The thing is- Liverpool is also not underrated. He No, man, scored like, 31 was- goals. He won the Golden Boot. Correct, But he wasn't he was- underrated. അവൻ 31 ഗോൾ അടിച്ച സീസണില് He didn't even he was score a not in penalty. the 30-man shortlist. 30-man shortlist for Ballon d'Or. Okay, that I didn't know. അതറിയോ But, നിനക്ക്? yeah, that I didn't know. But that is The reason why I'm putting that is because, like, if you actually talk about, you know, like the best number 9s or like the strikers there, I don't think Luis Suarez just comes, you know, like into that list. People generally don't think. I think Suarez is probably a more complete player than just a number 9. So that's probably one reason. But Also, I would say second he's like reason. top 3 in assists. He's top 3 in assists this decade or something. I would also say the second reason is because of his kadi. Bhayangara kadiya. Okay. Oh yeah. Disciplinary issues, but okay. Yeah. His antics and stuff, dude. Man. But coming back to France versus Poland, Giroud goal അടിക്കുന്നത് വരെ this was a very even game. I would say Poland had actually the better chances. Giroud goal അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കളി മാറിയത്. I wouldn't. But France had a lot more possession. I felt like France could create something more. You know, Poland എപ്പോഴും ഒരു counter attack. I'm not saying counter attack. I know, but mostly it was that. Poland right? Like, played really well. അതായത് പോളണ്ട് വളരെ ആദ്യത്തെ 40 minutes അവർക്കൊരു they had like 1 or 2 really good chances. There was one chance where ആരോ മറ്റേ ഒരു വരാന്റെ കൂടെ കളിച്ച ആരാണ് പുള്ളി ലൈനിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തത് 2 തവണ അത് കൊണാട്ടി അല്ല മറ്റേ ഉപ്പമക്കാനോ ഉപ്പമക്കാനോ 2 തവണ അതായത് അടുപ്പിച്ച് പുള്ളി ലൈനിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് they were bubbling up, like അവരാ ആ പീക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. It took like a moment of magic from Mbappe and then Giroud finishing it. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they were unstoppable. I think second half they were like Poland didn't do anything. Yeah, and I heard Poland. I mean, at least I saw Poland's defense was a little like they left Mbappe open. Like at least for both his goals, he had a lot of space. Oh yeah. They were basically attacking to like ആദ്യത്തെ ഗോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് Poland went a bit crazy. അവർ കുറച്ചും കൂടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നായിരുന്നു. But I think Poland, അവരുടെ skill അനുസരിച്ച് they reached perfect. Round of 16 is good enough. Perfect place for them. Good enough for them. Yeah. All right. Was round of 16 good enough for Senegal? Senegal were really unlucky, dude. Definitely. Are we just shitting on England though? Like no, because
അഗൈൻ ഈ കളിയില് ഫസ്റ്റ് 30-40 മിനിറ്റ്സ് ഈ ഹെൻഡർസന്റെ ഗോള് വരെ അതെ അഗൈൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കളിച്ചത് സെനഗൽ ആണ്. അതായത് എല്ലാ ചാൻസസും കിട്ടിയത് അവർക്കാണ്. If they had Sadio Mane fit, they would have been leading. I'm sure they would have been leading 1-0 at the break. സെനഗൽ ആക്ഷൻ വന്നിട്ട് I think once കളിക്കണ്ടായിരുന്നോ? Senegal were playing really well, like Yeah. really well. And then England, like of course, this guy. I think ഈ കളിയിലെ സ്റ്റാർ like ഫ്രാൻസിന്റെ കളിയിൽ എംബാപ്പെ ആണെങ്കിൽ ഈ കളിയിലത്തെ സ്റ്റാർ ബെലിംഗം ആണ്. Bellingham was crazy in this game. Bellingham running with the ball ആണ് 2 ഗോളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. Bellingham Liverpool rumors are very high. You know, they celebrating with Yes, Henderson. Henderson is our secret. Henderson is our secret agent. അതറിയത്തില്ലേ? പുള്ളി ഹെൻഡർസനെ ഞങ്ങൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ വിട്ടത് തന്നെ ഈ ബെലിംഗമിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനാണ്. എടാ ആക്ച്വലി ബെല്ലിംഗം is the perfect Henderson replacement, I would say. Yeah, I think so. I think I wouldn't say I think he's probably a better player than Henderson. I would say if he plays well, I think he's potential Ballon d'Or candidate. I think he's amazing. I've never been ഒരു സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡർ ഇത്ര എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ. ലൈക്ക് മേ ബി ആന്ദ്രേസ് ഇനിയസ്റ്റ, that's it. അല്ല see, one more thing. You said Bellingham നിന്നെ ഇത്രയും Bellingham പോലെ വേറെ ആരും ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. I know he's not in the knockouts anymore, but dude, Musiala is, I would say, a shout out. Brilliant play for Germany. Musiala was a brilliant play for Germany knockouts. Like he was knockouts, I mean group stage, like he was the only one at one point I felt who was doing something ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി. അല്ലെ ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. ആ ബോൾ എടുക്കുന്നു, ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആണ്, അങ്ങനെയായിരുന്നു അവൻ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. It was amazing. I think Musiala is not an out like a traditional center mid. I think he's a cam. He's a cam. He plays on the wing. More like a Phil Foden, not a Bellingham. Yeah, exactly. Yeah. Musiala is more like Phil Foden. Phil Foden. Bellingham is like a imagine a world where Phil Foden, Jude Bellingham, and Jamal Musiala played for England. Oh, damn. I know, still they'll fuck up. They'll fuck up. And Southgate will choose Sterling and Rashford. I'm telling you. I mean, I thought Rashford is playing well, bro. Yeah, Rashford. I mean, he didn't start this game. But Rashford takes his chances, okay? Like whatever you say, like, you know, he takes his chances for England especially, right? So I think you need to give him that, like, right? The same way you say Rooney does not have consistency for England, same way Rashford on the other hand, has consistency for England. So I think you need to give him that. I agree. ഈ കളിത്തെ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ വാസ് ഹാരി കെയ്ൻ ഗോൾ അടിച്ചത്. ഹാരി കെയ്ൻ ലൈക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂല് സാക്ക ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചു, ഹാരി കെയ്ൻ ഈസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ. I think once he starts scoring, I think he's probably the key. If he's on form, I think England can go all the way. But it's not like Harry Kane has been playing. I mean, he's been involved in the goals as well. I think assist wise, also his link up play has been good. Yeah, he's been good. He just didn't score in the group stage. He didn't score in the group stage in the Euros also. He scored in the knockouts and then took them all the way to the finals. Harry Kane is one of the best strikers in the world, definitely. Yep. I think he's the best. He's the greatest ever English player, by the way. Whoa. അതൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ ക്ലെയിം ആട്ടോ, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. I mean, we already were arguing about Rooney in Premier League. I mean, he's scored more goals than Rooney in the Premier League. He plays for a shit Tottenham team. If he had played in a midfield if he had played with the likes of Paul Scholes and Ryan Giggs and David Beckham, he would score crazy numbers. അല്ല പക്ഷേ റൂണി ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഹാരി കെയ്ൻ അത്രയൊന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. റൂണി പോലൊന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യില്ലടാ. റൂണി ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെ കളിക്കുന്നത്? റൂണി പിച്ചിൽ എല്ലായിടത്തുള്ള that is very, you know, I think that is നിന്റെ ലിവർപൂൾ ബയസ് ആണത്. നിനക്ക് റൂണിയുള്ള ഹേറ്റ് ആണ്. Wait, how is supporting Harry Kane a Liverpool? റൂണിയോടുള്ള ഹേറ്റ് ആണ് അവന്റെ. റൂണിയോട് ഒരു ഹേറ്റ് ഇല്ല എനിക്ക്. I think Rooney is a great player, but I think Harry Kane is okay. Maybe not the greatest English player, but definitely the greatest English striker. Okay, maybe okay. That's still Rooney, right? Rooney English striker അല്ല. English striker എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ള രീതി നോക്കിയാൽ ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി റൂണി അത്ര. ഹാരി കെയ്ൻ 29 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. ഹാരി കെയ്ൻ ഒരു 2-3 വർഷം കൂടെ കളിച്ച he's already, I think he's close to Rooney's English record. He's going to definitely break the national team record. I'm pretty sure he's going to break the Premier League Alan Shearer's record as well. I don't know about that, but
okay. I mean, 260 goals. Let's see. Where is he now? 260? 170, 180? 190, close to 190. Oh damn. Okay. Yeah, and he's One 29. take- Like One take I have is that I 187 think something. അല്ല സാമി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ what about Alan Shearer? For me, football starts after 2005. So, Fuck Pele. so yeah. Fuck Maradona. Oh sorry. So exactly. When people say Not when fuck Pele. people say, Shout അതായത് out to Pele. Because he's in Yeah, hospital. yeah. So like. അല്ല ആൾക്കാർ പറയില്ലേ പെലെ മെറഡോണ പോലെ മെസ്സി ഉണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല, ഈ മെസ്സിയെ പോലെ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. We haven't watched the game, right? I mean, and we are ശരിയാണ്, probably going to ശരിയാണ്. argue the same. They're going to argue with our kids, like some random. അതെ അതെ, അതെ. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ തല്ലിക്കാൻ മെസ്സി fans ഉറപ്പായിട്ടും ആണ്. വന്ന് പറയും ഹാലൻഡ് എംബാപ്പയാണ്, മെസ്സി റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ഹാലൻഡ് എംബാപ്പയുടെ അത്ര ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കും. ഉറപ്പാണ്. Yep. they'll say ചോദിക്കും, probably definitely, Grealish is the best English player ever. So No. I wouldn't. Yeah, that wouldn't happen. All right, let's move to the next half. Yeah, let's move. Netherlands USA. Alle, Netherlands USA. I think Okay. this was also one of those Netherlands, weird games. Netherlands, I think World Cup ഒരു underdog ആണ് കേട്ടോ. Netherlands, yeah, like Underdog ആണോ അതോ ഒരു ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് ആണോ? Underdog ആണെന്ന് എനിക്ക് dark തോന്നുന്നില്ല. horse, okay, dark horse. പക്ഷെ I mean, Netherlands- we expected Netherlands to go through the groups. right. And, Yeah. but the style is like the way how they did that is probably the best. I mean, group stage was something else. They played their normal game. They actually dominated possession and then they converted that. They had troubles trying to, like score goals even though they developed good amount of XG. But the Netherlands USA game was a completely different thing. Like they just actually gave USA all the possession. USA could actually try to build, use that possession to actually attack. But I mean, so there was that part of that press conference which, like, I'm not sure whether if it is authentic, but what people told us, Louis van Gaal, like what his plan was that Netherlands is basically a possession-based team. And yeah. They will give off possession to USA, which they don't expect. So they were expecting to actually defeat Netherlands on counters. But if you give them a lot of possession, they would be confused on what to do with that possession. And their build-up games are not great. If you actually notice the game also, Netherlands wasn't pressing or like they weren't trying to fight to get back the ball that. I mean, I wouldn't say their intensity was that great. But whenever they got the ball back, they made sure they did something with it. Yeah. I mean, along the same lines I read somewhere. So Netherlands always has historically, they've had like good strikers, good midfielders, but shit defense. But this World Cup around, it's been vice versa. So their defense is like pretty strong now, but their midfield, okay. I mean, I guess De Jong is Shit strikers എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഗോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. Barcelona I mean, I'm not shitting on De Jong, but yeah, kind of underwhelming when compared to say their defense. So that is why Van Gaal is going to approach this counter method. Maybe it might work out eventually. I don't know. Yeah. I think also USA ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. അതായത് അവർ കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടീം ആയിരുന്നെങ്കിൽ they would have like they had enough chances to score. I mean, I don't know. Again, I read this. Maybe it's because I'm watching this. I follow Bleacher Report. Amar full. They are. I think they're a US company. US bias, Yes. man. So basically, what they are arguing is, USA is supposed to reckon with in the next World Cup because it's happening in their home. And all these current batch of players are going to hit their prime, 26, 27 age. That's Vea, Pulisic, Gio Reyna. I think Vea and Reyna okay. But അവരുടെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ പുളിസിച്ച് ആണ്. പുളിസിച്ച് is a squad player for Chelsea. I mean, Tyler Adams. Hey, Tyler Adams was too good. Like, I mean, I think. എടാ ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്ക്വാഡ് പ്ലെയർ ഫോർ ചെൽസി എന്ന് പറയണ്ട. Ziyech is playing amazing for Morocco. But Ziyech. Yep. I mean, all of Chelsea's players are playing amazing. Like Chelsea is struggling in the Premier League, but all their players are like very level. Yeah, true. So, I don't know. I think USAയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് അവര് ഈ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ക്വാളിഫൈ ആയി ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. I think that's their potential ഈ വേൾഡ് കപ്പില്. I don't see that changing drastically in the next 4 years. But like I'm going to kind of support the other way. Like I'm going to say 2026. American has a different opinion. Yes, of course. If you watch the game, I mean, I agree. They got a lot of possession and they didn't know how to do much with it. But if you actually look how they pass the ball around,
I'd say that was a better version of Tiki Taka. They were actually moving ball pretty well, and they were trying to convert, but of course it wasn't on point. But I'd say they did better than who? Like Better you than say, Spain? better version. Better than Better Spain? Spain? Yeah. I mean, I'd say better than Spain. അടുത്ത പിക്ചറിലേക്ക് പോയാലോ? ഫുട്ബോളില് യുഎസ്എക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ വാദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക. USA final or USA semi-final? Oh fuck no, not finals, man. But quarter-final. They'll probably do semi-final അതോ quarter? I'm gonna go for quarter-finals, dude. Quarter-final ഒരു റൗണ്ട് ഇടയിലുള്ളൂ, അത് പോരാ. സെമി-ഫൈനലും പറയണം. ഒരു മിനിറ്റ് 2026 വേൾഡ് കപ്പില് ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പില് USA ഫുട്ബോളല്ല സോറി സോക്കർ വേൾഡ് കപ്പില് USA അതല്ലേ നീ പറയുന്നേ? ഓക്കെ അടുത്ത കളി അർജന്റീന ഓസ്ട്രേലിയ. This was just pain, dude. Like watching this was cruel torture. I would say I would say it was better than the Argentina Mexico match, like torture wise. Any day. Like because at least Argentina had a lot of chances. It's just Martinez can't finish for shit. Clear which Martinez? Lautaro Martinez. Yeah, exactly. There are 3 Martinezes in the team. Lautaro Martinez couldn't finish for shit. Yeah. So yeah. I actually think ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഗോൾ ചക്ക ഗോൾ ആയിരുന്നു. അതുവരെ I was like completely confident. ആ ഗോൾ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ I was like, this Argentina is going to screw this up. There is no way Argentina is winning this. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചാൻസ് ആണ് വീണ ഓസ്ട്രേലിയക്ക്. Like there was like by the way, even though Lisandro Martinez is a Manchester United player, I love him. Beast. Like fucking beast. I would get a tattoo of him on my head if he does like this in the World Cup final. I'm telling you, what a player, dude. പ്രീമിയർ ലീഗ് യുണൈറ്റഡിന് അവൻ കളിക്കുന്ന വേറെ ലെവലാണ്. അവന്റെ അടുത്ത് മഗ്വയറൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളൂ. വരാനും അവരും കൂടെ കളിച്ചിട്ടുള്ളപ്പം എത്രയോ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റാർട്ട്. They only let in some 3 goals in some 6 or 7 games. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ലൈക് മാർട്ടിനേസും വരാനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രെഡിബിൾ. ലൈക് മാർട്ടിനേസ് വേറെ ലെവലാണ്. മാർട്ടിനേസ് ഫസ്റ്റ് ഗെയിം കളിപ്പിക്കായിരുന്നതിന് I was like mind blown. I was like, how can you not play Martinez? I still don't understand. Sub-I don't know. I don't understand why Christian Romero is still starting. It's crazy. The thing is, so sub-I കൊണ്ടുവരുമ്പോ after 60th minute or something, the more energy. No, they play 3-man defense. Yeah, they mean after that they play 3-man defense. They make. I don't know. Argentina really on started. He came in at the 60th minute, right? Saudi. Which kali? This kali. Saudi. Australia. Yeah, I believe he came as a third man in this one. It was Romero and Otamendi who started. Yeah, Romero and Otamendi, yes. I think Romero മറ്റേ കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ തകർത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് this guy Scaloni പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം കളിക്കുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. റൊമേറോ സൗദി കളിയിൽ വെറും ചപ്പായിരുന്നു, വെറും ചവറ് കളിയായിരുന്നു സൗദി കളിയില്. I think ഈ അർജന്റീന ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 2 പേരാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. One is of course the greatest of all time, Lionel Messi. Second is this guy, dude. Lisandro Martinez is amazing. Like it pains me as a Liverpool fan to say this about a Manchester United player, but he's amazing. But he is really like very excellent. പക്ഷേ അർജന്റീന should have won this game 4-1, 5-1. Yeah, exactly. The number of chances. ലോട്ടാരോ മാർട്ടിനസിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് മറ്റേ 2014 ഹിഗ്വന്റെ ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് അർജന്റീന ജയിക്കില്ല, ഫാൻസ് അവനെ വിളിച്ച് അവന്റെ കരിയർ നശിപ്പിക്കും. Do you remember that Liverpool versus Barcelona first leg where Messi actually just like gives Dembele. The ball to Dembele? Yeah, exactly. If he had scored that one, everything would have been like different. That meme is there, exactly. No? Like അതാണ് ഞാൻ that's what I remember. I was like shit. ഡെംബെലെ അത് അടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ലിവർപൂൾ 5 അടിച്ചേനെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. I wouldn't argue against that also because okay, അത് നമുക്ക് പിന്നെ another day. Yeah, I don't want to trigger Sancho's PTSD. Yeah, PTSD is next match.
Japan, Croatia. Japan, Croatia. This was a Croatia. good game actually. I think I saw towards the end. Well Croatia deserved balanced. to go through. I think they were playing really well towards the end. And I think for the last 30 extra time last ഒരു 10 minute ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അവര് full attack ആയിരുന്നു. I think all the chances അവർക്കാണ് വീണത്. Extra time, അത് ശരിയാണ്. Extra time ഒക്കെ full ക്രൊയേഷ്യയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയായിരുന്നു. Like I don't think Japan even got one chance. I don't think. Yeah. One proper chance. എന്റെ ഓർമ്മയില്ല. Again, And penalties were so bad. Okay, Japan penalties. I mean, not as bad as Spain's penalties. We practiced 1,000. ട്രെയിനിങ് എടുത്തു തന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും പെനാൽറ്റി. Yeah, 1,000 penalty practice ചെയ്ത് സ്പെയിൻ പോലെ yeah, dude, what the fuck? Again, Enrique has resigned, by the way. Yeah. പുള്ളിനെ എടുത്ത് തൂക്കി കളഞ്ഞാണ് എന്നെ. So Japan Croatia was pretty average compared to other games, I guess. Yes. Yeah. Okay. And coming to the eventual winners. I dare say eventual winners of this World Cup, or at least the ones we have predicted. നമ്മൾ predict ചെയ്തത് Brazil. So jogo bonito. I think Brazil in the first 30-40 minutes they were amazing. They were just having fun on the pitch. Okay, like they were actually just having fun on the pitch. That was what was happening. It was amazing. Like any reaction to Roy Keane's comments? Like പോയി പണിയൊക്കെ പറ. എന്തിനാ മണ്ടത്തരം വിളിച്ചു? I actually think Roy Keane represents everything that is wrong with society. Bro, like, what the fuck? It's like മറ്റേ ലിവർപൂൾ മാൻ സിറ്റി കളിയില് ഡിബ്രോണയും വാൻഡൈക്കും ലൈക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞ ആൾക്ക് പ്രശ്നമാണ്. ഇവര് ഗോൾ അടിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. ഇത് എന്ത് കോപ്പാണ്? ഇയാൾക്ക് ഒരു മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിക്കുന്ന കാണുന്ന ഇഷ്ടല്ലേ? ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മാവന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ. I remember that Aston Villa avoided relegation and they were dancing in the dressing room. അപ്പൊ ഇയാള് നോക്കിട്ടിരുന്ന he has this fucking pissed off look in his face, like and then side മൈക്ക റിച്ചർഡ്സ് ഇരുന്ന് ചിരിച്ച് മൈക്ക റിച്ചർഡ്സ് ഫുൾ ടൈം ചിരിയാണ്. അത് വേറെ കാര്യം. എടാ നീ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക്. അതായത് മൈക്ക റിച്ചർഡ്സ് റോയ്ക്ക് മൈക്ക റിച്ചർഡ്സിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അയാളുടെ ചിരി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാൾക്ക് എന്തുട്ടിന്റെ കടിയാണെന്ന് അറിയില്ല. അത് എന്താണത്? But I would say in a weird way Roy Keane is also entertainment. ശരിയാണ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിവർപൂൾ ഫാൻസിന് കുറച്ച് അധികം കടി തോന്നും. കാരണം എനിക്ക് സൂനേസിനെ കാണുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് സഹിക്കത്തില്ല സൂനേസിനെ കാണുമ്പോൾ. I think Souness, like I'll be honest, Graham Souness is fair. Like ayalu, like he's a grumpy old man, but he doesn't say that people shouldn't talk to your opponent if you are friends with them. Like Man City Liverpool match inittu Van Dijkum the moment I know അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സൂനേസ് അതന്നെ ഒബ്സെഷൻ ആണ് സൂനേസിന്. സോ നീ അതൊന്നും പറയരുത് that Souness is fair and all. Okay, പിന്നല്ല he has obsession over ചില പ്ലേയേഴ്സിന് മേളിൽ, ലൈക് പോഗ്ബ, സാൻചോ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ ഹെയർ കളർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എടാ സൂനേസ് ഒരു പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഇന്റർവ്യൂല് പോഗ്ബ കളിക്കാത്ത കളിയിൽ പോഗ്ബനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അയാൾക്ക് വേറെ കുറെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ലൈക് റോയ്ക്കീന് എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പം. റോയ്ക്കീൻ ഹേറ്റ്സ് എവരിബഡി. റോയ്ക്കീൻ ഹേറ്റ്സ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, റോയ്ക്കീൻ ഹേറ്റ്സ് ലിവർപൂൾ, റോയ്ക്കീൻ ഹേറ്റ്സ് സർ അലക്സ് ഫെർഗസൺ, റോയ്ക്കീൻ ഹേറ്റ്സ് ഡേവിഡ് ബെക്കം. The only person he likes is Cristiano Ronaldo. For some reason, he's always defending Ronaldo. ഓലേനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓലേക്കെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഐ മീൻ ഗാരി നെവൽ പോലെ അതെ he has this weird loyalty. I mean, he's like നമ്മുടെ കൂടെ കളിച്ച ആരെയും നമ്മൾ തള്ളി പറയാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു ഭയങ്കര, I mean, you're a pundit. Like you were an ex-player. നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ലിബറൽസ് പറയുന്ന ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നത് റോയ്ക്കിനെ കാണുമ്പോഴാണ്, സത്യം പറയാലോ. What is this guy, dude? But dude, again, he's also, I mean, when that മൂഷാട്ട സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. I really like അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾക്ക് കാശും കൊടുത്ത് അവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൈ സ്പോർട്സുകാര്. കാരണം ഇയാളുടെ മൂഷാട്ട സ്വഭാവം ആൾക്കാർ പുള്ളി ഫുട്ബോളിന്റെ ആൻഡ്രൂ ടേറ്റും കാനി വെസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതെ, കാനി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയല്ലേ, ആൻഡ്രൂ ടേറ്റ്. Kanye West is like beyond football, beyond music.
Kanye West is a state of mind, dude. He's not a person. Sorry, not Kanye West. Yeah. ശരി, അയ്യോ man. നമുക്കപ്പോ Oh, yeah. പ്രൊഡിക്ഷൻസിലേക്ക് പോയാലോ? Predictions. അതെ, predictionsലേക്ക് പോവാം. Okay, I am gonna go ahead and say Netherlands is going to go through. As much as it pains. Man. എടാ, no man. I I think am not jinxing this. I'm not jinxing this. It's just Argentina is not shown up yet. Like they haven't, like made a statement victory. Everything else, it's been like, like കുഴപ്പമില്ല, they have made it through. That's it. എനിക്ക് ബയസ് ആണ്, ബട്ട് ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ഇത് പറയാൻ പോവാണ്, പ്രഡിക്ഷൻ പറയാൻ പോവാണ്. ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് തുടങ്ങിയാൽ അർജന്റീന ജയിക്കും. ഓക്കെ, ഐ ഫീൽ ആരെങ്കിലും ബയസ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ് എ യുണൈറ്റഡ് ഫാൻ. പക്ഷേ ഐ ലവ് ഹിം മാൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഒരു രക്ഷ എനിക്ക് അർജന്റീന വിൽ ഗോ ത്രൂ. അവൻ തുടങ്ങിയാൽ അർജന്റീന വിൽ ഗോ ത്രൂ. Because apparently the last 2 training sessions Lisandro Martinez doesn't come into the lineup until a particular time. It's going to start with അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്. ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് തുടങ്ങിയാൽ അർജന്റീന ജയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തോക്കും. Is there any update regarding Rodrigo De Paul? Apparently he's also. So the thing is, apparently he is actually fine, but he didn't play one of the training sessions. They actually played with what is that, Paredes and Guido Fernandez. Not Guido. Like they'll start with. I mean, if they're going to play, I mean, the actual lineup would end up being Enzo, McAllister, and Paredes. But apparently, yeah, this guy was not available for training on the first day. But ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. So this guy, who is that, the coach has actually told they will evaluate, but he didn't want this information to have been disclosed or like known to public. Yeah, so not exactly sure what is going on. It's like touch and go. Netherlands has been playing a lot of mind games apparently. Like but that their goalie is like Messi is just human. I mean, which is fine. We agree. It's actually fine. No, he's not the first keeper to say that and then regret about it later. ഓസ്ട്രേലിയ മെസ്സി പോളണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എതിരെ കളിച്ചത് കണ്ടിട്ട് ഹ്യൂമൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സംശയം. It's Poland and Australia. They're not that, പക്ഷേ മെസ്സിക്ക് ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ അത് ഈ നോക്കൌട്ടിലൊക്കെ കയറി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മാച്ച് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മെസ്സിക്ക് എന്തോ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു തീ ആളിക്കത്തുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതായത് ജയിക്കണം, എങ്ങനെയും ഗോൾ അടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റൊണാൾഡോ ഫീലിംഗ്. Maybe like see the problem is like I don't know, maybe ഈ പറയുന്ന ഈ മാളിക്കത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു if there is a point where Argentina is trailing, I think that will affect Messi, and then confidence wise it will go down. നീ പറയുന്ന നെതർലൻഡ്സ് ജയിക്കുന്നതാണോ? This is all prayer, dude. Like it's all prayer. Like order is in the. I mean, I don't know. I just wore it. I don't know if it'll be the last time I'm going to wear it also. But then, fuck it, I'm praying and then I'm just hoping. Why would it be the last time that you wear it? If they lose the next game, then why should I wear this, dude? മെസ്സി കൺട്രി മാറി വേറെ കൺട്രി പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയത്. But I think അതായത് ഈ അർജന്റീന ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഫാസ്റ്റ് അറ്റ് കൗണ്ടർ, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് പ്ലേ. Their only way to score is pass to Messi and hope he does something magical. ഞാൻ പറയട്ടെ, ആക്ച്വലി ലൗട്ടാരോനെ ഇറക്കിയിട്ട് അൽവാരസിനെ ഇറക്കണം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്ട്രൈക്കർ ആയിട്ട്, നോട്ട് ലെഫ്റ്റ്. അൽവാരസിനാണല്ലോ അവർ ഇറക്കുന്നത്. I know. Alvarez started against Australia. I don't know, maybe Dybala is also a good shout for like 20-30 minutes. I think Dybala is like a Messi player. So Dybala is not, the reason why Dybala is not playing is because his play will actually, it will contradict with Messi's game. So like, I'm not saying start him. I'm saying like when you want to score a goal, I think he's a good player to bring in. Got it. I'm pretty sure they would do that because our KSA കളി പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് he was actually there. He was warming up on that side. The thing is, see, like you guys talked about Messi, right? So, like in one of those Copa America games, there was this one game where I kind of noticed Messi was like, "Fuck it, I'm going all in."
So in that game, Messi, like, of course, there were times where he was simply walking around. Might be the finals, okay, might be the Brazil finals. But in that game, apparently there's a stat which says Messi had the most recoveries in that game. As in, people don't expect him to actually come and, sneak the ball away from them. But then he'll run from the striking position, steal the ball from the CDM, and then go and, help their attack. It's not a regular So, thing. It's like not do a or die regular thing. situation വരുമ്പോൾ Yeah, but so the thing is, I haven't seen any game so far where Messi has been that motivated to, like, go in and do something like that. So I'm waiting for one such game, like where Messi actually goes all in and he's like, fuck it, I need to do this. So yeah, it's just too much reliance on Messi though. pressure, yeah, too much pressure, man. Too much pressure. Too much reliance മാത്രമല്ല എല്ലാം മെസ്സി തന്നെയാണ് അവരുടെ ടീം. Yeah, it's But I don't know. I have to say, McAllister and maybe Enzo Fernandez, they have been doing something out of the picture. Like even Julian Alvarez, I don't know, I'm kind of hoping that they will actually strike something in between. Like, and I hope that gives them enough opportunity to do something different. But yeah, let's see. Defense wise, I don't know. But Netherlands is probably. By the way, last time Argentina went to the finals, they defeated Netherlands on the way on penalties. Yeah. Still. I remember they had players. They had oh my god, that 120th minute sliding tackle to stop Robin. Thing of beauty, man. Like I think I have to go for Argentina, man. What is ഈ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഒരു ജോയ് തന്നെ അർജന്റീനയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിരാശപ്പെടുന്ന അല്ലേ? അല്ല, ഐ മീൻ അതൊക്കെയാണ്. എന്നാലും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാണല്ലോ. ഇത് വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് മാൻ. വേൾഡ് കപ്പിൽ റിയലിസം ഒന്നുമില്ല. നമ്മള് ക്രൊയേഷ്യ വരെ ഫൈനലിൽ എത്താമെങ്കിൽ പിന്നാണ് അർജന്റീന ജയിക്കും. അർജന്റീന വിൽ വിൻ അഗൈൻസ്റ്റ് നെതർലൻഡ്സ്. I mean, let the record state that even Luis Enrique is supporting that. So yeah, let's go for it. Luis Enrique? Oh, Luis Enrique is supporting Argentina. I am saying the Netherlands will go through, but okay. For our prediction, Argentina. I think all three of us said. Rest of us said Argentina. So no, Rohit had a condition. I'm going for Netherlands actually. I'm going for Netherlands. Oh my god, we are actually predicting Netherlands. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മള് നെതർലൻഡ്സ് ജയിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻ, നമ്മള് പണ്ഡിതന്മാര് അർജന്റീന ജയിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ തീരുമാനിച്ചേ? അർജന്റീനയാണോന്ന് തീരുമാനിച്ചോ? അല്ല, നെതർലൻഡ്സ്. I am going. Just let the record state that I dissented and said Argentina. Okay, that's fair. അതെ, ഞാനുണ്ട് കണ്ടീഷണലായിട്ട് അർജന്റീനയുടെ കൂടെ. ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഇല്ലല്ലേ. ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കണ്ടീഷനാണ്. ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് കളിച്ച അർജന്റീന ജയിക്കും. കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങണം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് ബ്രസീൽ. നമ്മളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോവല്ലേ. ഇത് ബ്രസീല് ജയിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. Croatia's midfield, do you think they'll overpower? No man. Casemiro കളിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം nothing will happen. Okay, Casemiro yeah, ബ്രസീലിന് ഏറ്റവും അടിയാൻ പോകുന്നത് കാസമിറോ ഇഞ്ചുറി ആയി കഴിഞ്ഞാലോ. എടാ പോടാ, മാത്രങ്ങൾ പറയാതെ. Okay. And Fred and Fabinho is not in the starting 11, right? No, Fabinho is not playing. It's Casemiro and Lucas Paqueta. Yeah, I mean, basically they have benched Fabinho and Fredine bench ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, that is fine. But Fabinho, I thought Fabinho would probably play. Casemiro is better than Fabinho, I think, definitely. Yeah. Like the kind of work Casemiro is tasked with, I mean, he's like a proper henchman, dude. Like he'll actually beat down people, get the ball and continue. Fabinho doesn't do that. Defensively ചിലപ്പോ കാസമിറോ ഫബീനോ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലും I think forward play പിന്നെ ball വെച്ച് run ചെയ്യുന്നതൊക്കെ Casemiro is definitely no comparison. Yeah. I think Casemiro is probably as good as Kante. I think these two are probably, Kante and Casemiro are probably the best defensive midfielders in the world. Prime Kante, okay. Yeah, Prime Kante. He's talking about. Yeah, okay. I mean, he's injured now, but I'm just saying overall quality, like at their best. I think there's a difference, dude, because I believe Casemiro's main thing that goes for him is that annoyance factor. Like he'll always be there to annoy and get the ball, like no matter what. But I believe Kante is
technical, maybe. I don't know. Like I don't agree. I'm not exactly. He's also Yeah, I don't agree. I Kante think Kante is a also very annoying player. correct. Kante also Kante നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും Yeah. harasses you, right? Basically, Yes. like അതെ Yes. കുറെ ഫൗൾ ചെയ്യും, കുറെ ഇങ്ങനെ ഈ ടാക്കിൾ ചെയ്യും, കുറെ ഈ വിടില്ല. ബോൾ സ്റ്റീൽ ചെയ്യും. അതെ, നിന്നെ വിടില്ല. പിന്നെ നിന്റെ even if you run away from him, he'll just like he's just on you all the time, right? You just can't get rid of him. അങ്ങനത്തെ player ആണ് Kante. So he's actually a definition of annoying. Like, Yes. yeah. I actually think Kante might just be slightly better defensively, but I think Casemiro forward play slightly. ഭയങ്കര അത്ര പോലെ compared to and Casemiro. So I think bangers. എടാ Casemiro shots and all, man, some next level shots, dude. Yeah. Casemiro goals, by the way, Casemiro goals have annoyed Barcelona fans for years. I mean, I don't think has he scored in El Clasico? I'm not sure if he has scored in El Clasico. I don't think he scored in El Clasico, but he's one goal. You remember the one? There was some kind of a rebound, and he went and tapped it in. Okay. Yeah. But that was, and that match, I think Barca came back. Yeah, I think that is that the one where Messi actually scores and shows the T-shirt. Oh, അതന്നെ എന്റെ മോനെ. Okay. നമ്മളെല്ലാവരും ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്ന് അവസാനമായിട്ട് കണ്ട El Clasico. Wow, memories. Okay. All right. So Croatia. Okay. Brazil. I think Brazil. I think we agree logically. Yeah, definitely would be an upset if Croatia goes through. Yeah. Like, I think there are 14 million possibilities, and there is only one in which Croatia wins. Yeah. that is the movie. That is the movie that is going to be made. Okay. Yeah. Okay. England France. I think this is the best match. Yeah. This is probably going to be the most. Yeah. I think England will go through, man. In my opinion, this could be the World Cup decider, by the way. I'm just saying. Yeah. Fair shout. No disagreement there. I mean, I think it's easily France. Easily France. Okay. I don't think it's easily any. I would not say it's easily. I think maybe France will go through in extra time, if I'm not wrong. Like, yeah, maybe extra time. I think it'll be England. I think it's England. I think Kane will score finally, and I think Rashford will also score. Okay. I think Mbappe won't score. Mbappe upset him because England is so determined to stop him. I think they will. I think England will go. I think play one area where France are lacking, in my opinion, is midfield. And I think if English midfield, if Bellingham, Rice and Henderson play up to their potential, they can easily boss the midfield and win the game. So, I mean, not easily, but they can boss the midfield and win the game. Are you saying my man Adrien Rabiot? I mean, I don't know about Adrien Rabiot, but his mom is not going to let Mbappe score. എടാ പക്ഷേ ഫോർഡിനോ റാഷ്ഫോർഡ് ഒക്കെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ Kane also up front, like I mean England will score, man. England's forward line is also very good, like it's very good. Yeah, Foden, Saka, Rashford, Kane. I think they I don't see a place. I think the only weak link, in my opinion, is their center defense. Yeah. I think Maguire against Mbappe. Like if Mbappe gets a chance to run against Maguire, I think it's doomed. But it's going to be Kylian, Mbappe versus Walker, right? Kyle Walker. Correct. But center defense, of course. The turn, like a turn of possession counter attack in a സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ my man Maguire will run against Mbappe. വേറെ ലെവലായിരിക്കും. It has to be a group effort. It's not. By the way, England past രണ്ട് tournaments they have played really well, but whenever they've come against a team which is as good as them or slightly better than them, they haven't won. Exactly. And they will lose on penalties. And they have a very good record on penalties. So. But I still think this is it. I think this English team is evolved into like a better version of the 2018 team and also the team from Euros last year. Yeah. I think midfield കഴിഞ്ഞ വർഷം അവരുടെ midfield അത്ര പോരായിരുന്നു. I think Bellingham and Rice this season have been great. I think they should go through. I agree. I just think slightly better. England are slightly better than France here. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. I was thinking France will go through, but yeah, I mean, why not England? By the way, if the French are full strength, this is a very different game. By the way, if Benzema, Kante, and Pogba are playing, this is a very different game. Yeah, but even then, bro, I mean, I don't think that midfield is that bad. Like at least from the game so far, maybe they have had weak opponents.
എടാ നീ ആകെ റാബിയോ മാത്രമല്ല വീക്ക്. ഐ മീൻ ഓൺ പേപ്പർ Rabiot, അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. Tchouaméni, Chouameni is not and weak. then Chouameni is a Madrid player, man. Come on. Too many not weak. No, yeah, I'm saying they're very good players, but I think Camavinga, Tchouaméni, Rabiot are all great players. But I just think maybe it's my Premier League bias that I think maybe. Declan Rice. See, like if you think about it like that, like England quality-wise has never been a question. They're oozing quality, but Eppo Onalum, I don't know, due to some reason they don't click the way they should be clicking. But And that is what by I the think. way, This by the way, I have- this World Cup, I think that is what is different. I think they're clicking well. exactly. And also this quality thing, right? I have never seen a good English team since 2006. 2006-ലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അവരുടെ വളരെ മോശം ടീം തന്നെയായിരുന്നു. 10 ആണെങ്കിലും 14 ആണെങ്കിലും 18 was okay. 18 was them still like young team trying to do as good as they can. But I think this team has confidence, experience, and Harry Maguire, which is the only problem. I mean, dude, apparently Maguire has been playing well, man. Apparently, he has been playing well. But Like, ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കളി കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ no, he is playing well. He is playing well. പക്ഷേ മഗ്വയർ ഈ സെനഗൽ കളിയിൽ 2-3 ചാൻസ് ഈ സെനഗൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത മഗ്വയർ തന്നെയാണ്. ശരി, മഗ്വയർ is basically exploited for his pace. അതാണ് ഫ്രാൻസിനെതിരെയും ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നത് because of Mbappe, right? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർക്ക് മറ്റേ സ്റ്റോൺസിനെയും കയൽ വോക്കറിനെയും പിന്നെ മറ്റേ വേറൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ, they have this third man, no? Yeah, they should play Kyle Walker as the 3-man defense. 3-man center defense. Yes. എന്നിട്ട് മറ്റേ ലൂക്ക് ഷോനെയും ട്രെന്റിനെ ഇറക്കുക 2 വിങ്സിൽ. അപ്പൊ ലിവർപൂൾ ബൈസ് Trent as Trent played minutes. Actually, 3-man defense Trent might work, I mean, if you think about it. I think Trent's problem is he lacks defensively. Yeah. But he's a great player going forward. Just push him upward. He'll be good against Kylian Mbappe or Dembele. Like just kind of pointing out, Dembele is also there. He's pretty fast, insanely fast. Oh yeah, Dembele is playing really well, by the way. Dembele is playing really well. He's also playing pretty well. I think a 3-man defense with Trent and Luke Shaw up front will actually can pin Dembele and. But Luke Shaw ain't that fast, man. But Luke Shaw's positioning is very good, man. Like in terms of defense, So Luke Shaw is not fast, but he's not like slow. Also, he has tactical intelligence to make up for his lack of pace. We are talking about a player who Mourinho has harassed, who Mourinho has literally said, "It's my brain." That's true, but then again, it's also Jose Mourinho. Like Mourinho, nobody's good enough for Jose Mourinho. നിനക്കറിയോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണാറുണ്ട്. ജോൺ ടെറി is talking. Did you see that? John Terry. He's talking about Mourinho. Rule. 2 center backs fall down. I have never heard of that. That's insane. But by the way, I don't think Southgate will play 3-man defense because that leaves like only then 2 midfielders can play, right? Like so, he has to drop either Henderson or Declan Rice because he can't drop Bellingham, and I think Bellingham and Declan Rice might be overexposed. Yeah, Bellingham freedom നഷ്ടപ്പെടും basically. Henderson കളിച്ചില്ലല്ലോ. Henderson കളിക്കണം. Henderson and Declan Rice they can sit and then Bellingham can do his magic. Can drive basically. Having a third man is actually good in this situation because in case of France, Griezmann will almost come off like a midfielder. Like he's a deep lying playmaker, sort of that type. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെക്ലൻ റൈസ് കളിക്കണം. എന്നാലേ Declan Rice കളിക്കണം. I think Henderson should also play. കളിക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെക്ലൻ റൈസിന് ചുമ്മാ കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഡെക്ലൻ റൈസ് ഡീപ്പായിട്ട് കളിക്കണം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേറെ മിഡ്ഫീൽഡർ നമുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി വരും. മിഡ്ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനില്ല. I think they have to just somehow make Maguireന്റെ എന്തെങ്കിലും 2 കാലം എക്സ്ട്രാ വല്ലതും മുളച്ചു വരണം. Maguire സ്റ്റോൺസ് തന്നെയല്ലേ സെൻട്രൽ ഡിഫൻസ്? അതെ, Maguire. രണ്ടുപേർക്കും പേസ് ഇല്ല, അതാണ് കുഴപ്പം. ഈ എംബാപ്പയും ഇവരും പൊളിച്ച് കയ്യിൽ വരും. അപ്പൊ പിന്നെ ഫ്രാൻസിനെ കടത്തി വിടുമല്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. We still believe in England. കോഴി പറഞ്ഞത് what is Kohli's opinion? ഫ്രാൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കും. അവസാനം സംഭവിക്കും. Yeah, I am going with France. So, but then if you guys are like, we can split it. That's fine. Yeah, we can split it. We can split our prediction. It's okay.
Yep. Mm. What else? All right. Next Last game, game. Morocco Morocco versus Portugal. Is it going to be an easy walk for Portugal? I don't think so. I'm going to say Argentina Morocco is game. going to win. My hot take. Yeah, Because But I mean, Morocco winning would be great. First African team to reach the semi-finals of the World Cup. and all that. Yeah. I mean, it's all wishes and ifs and buts. I mean, we predicted Japan to go By through the because way, Asian team bias. yeah. By the way, And Morocco is the only Morocco, Netherlands, and England are the only unbeaten teams. damn. Okay. So yeah, Wow. and Morocco is actually defensively നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ശരിക്കും ലൈക്ക് അവര് സ്പെയിൻ എന്തൊക്കെ മറ്റേ റോഡ്രി എന്തൊക്കെ കമന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, മൊറോക്കോ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു, they weren't doing shit അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയണില്ലായിരുന്നു. Yeah. Spain motherfuckers, they are delusional, dude. That's delusional. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് just because അവര് they pass the ball here and there, they deserve to win. I mean, that logic is flawed. Yeah, that's like fucked up. I mean, how are we gonna play against Mourinho, dude? Like, how are you gonna play against 2012 Mourinho or whatever? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടീഷണൽ ഇത് ചെയ്യാം. റൊണാൾഡോ കളിച്ചാൽ പോർച്ചുഗൽ തോക്കും. റൊണാൾഡോ എന്തായാലും കളിക്കില്ല. റൊണാൾഡോ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല. റൊണാൾഡോ വരുമ്പോ സമനിലയാണെങ്കിൽ പോർച്ചുഗൽ തോക്കും. അത് റൊണാൾഡോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും റൊണാൾഡോ ലേറ്റർ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് കോൾ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളിയില് ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലെയർ to come in at ചുമ്മാ അവിടെ അതായത് ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ഇത്ര കൂറ കളിച്ചിട്ടും കുറെ ഹെഡർ അടിച്ച മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോ you can just ping across in at the 90th minute or 89th minute and ഏത് മിനിറ്റിലും ആണെങ്കിലും വെറുതെ ക്രോസ് ഈ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസും മറ്റേ ബെർണാർഡോ സിൽവ വെറുതെ ക്രോസ് ഇട്ടാൽ മതി, റൊണാൾഡോ എങ്ങനെയും ചാടിയെത്തും. സോ I think Ronaldo is probably their secret weapon in this game if it's 0-0. Yep. I agree. Like Ronaldo is perfectly placed to come on in the last 10-20 minutes and win it for them. Like, I agree. The only problem is Ronaldo should also understand that. Like, like ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് വരാൻ പറയുമ്പോൾ റൊണാൾഡോ ഇറങ്ങിപ്പോയ പ്രശ്നമില്ലേ? അത് പ്രശ്നമാണ്. I mean, he should recognize, he should have a little bit of humility. That's all, little bit. He can still decide games. Like, I think he still has a part to play. Yeah, I don't know, maybe just can't play 90 minutes. ഇങ്ങനൊക്കെ കളിച്ചിട്ടായിരിക്കും നോക്കൌട്ടിൽ ഒരു അവസാന ജീവിതത്തില് വേൾഡ് കപ്പ് നോക്കൌട്ടിൽ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, പറയാൻ പറ്റില്ല. I'd say probably it might actually come out to be outrageous, but it's like he might be the best Luke de Jong type of player for Barcelona. Like that situation. Last oh my God, how the mighty have fallen. You're comparing Ronaldo to Luke de Jong, what the fuck? Dude, like last year വരെ ഗോഡ് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ലൂക്ക് ഡിയോങ്ങിനെ പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലെയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതിനേക്കാളും ഭേദം റൊണാൾഡോനെ റിട്ടയർ ആവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഇത് എന്താണത്? അൽ നസറിൽ പോയി കളിക്കും. അതും ഈ അർജന്റീന ജേഴ്സി ഇട്ട് ബാഴ്സലോണ ഫാൻസ് തന്നെ റൊണാൾഡോനെ ലൂക്ക് എന്ന് പറയണല്ലേ? Yeah, I mean, your take is not valid, bro. Your take is not valid. Your opinions don't matter. Yeah. So, basically majority Portugal ജയിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? Like this is like heart wants Morocco to win because exactly. Last World Cup situation, everyone wants Croatia to win, but everyone knows Croatia is not going to win. Pretty simple. Okay, Netherlands and Brazil semi-final. England, France. Okay, France was split, I think. But let's England, Portugal versus Portugal. Damn. So Portugal has a really good chance. I mean, I don't know. Definitely. Let's not speak about semi-finals, right? I mean, or are we predicting semi-finals? അടുത്ത റൗണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ഒറ്റൊരു ടീമും സെമിഫൈനൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഫൈനലിൽ വല്ല ക്രൊയേഷ്യ മൊറോക്കോ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? ക്രൊയേഷ്യ ഏറ്റവും അണ്ടർ റേറ്റഡ്. I mean, betting wise, I guess Croatia and Morocco is the least odds. Obviously, least odds. Croatia, Morocco would be crazy too. Like nobody outside these two countries care. Oh man. Sheri boys, we are wrapping up. Let's wait and watch what is happening